Друзі, всім привіт, з вами Леорік, ласкаво прошу на канал, і ми продовжуємо проходження Кіберпанк 2077-2.0, а саме DLC Фантом Ліберті. Тож дякую, що відкрили цей відосик, я сподіваюся, що ви додивитесь його до кінця, щоб підтримати мене і мій каналчик. Тож беріть якусь нямочку, влаштовуйте зручненько та приємного перегляду. Нам треба зачекати дзвіночок від Ріда. А от, в принципі, і дзвіночок. Окей. Коротко і ясно. Зустрінемося в Алекс, але, мабуть, ми одразу не підемо до нашої криївочки. А сходимо до нашого боксера, якого ми виручили з біди, і дізнаємось, як там в нього справи взагалі. Що нам виявилось те, що ми видалили в минулій серії з його головешки чіп. Ну, я не буду спойлерити. Якщо вам буде цікаво подивитися цей квестик, а він дійсно був цікавий, можете просто зайти і подивитись минулі серії. Ого. Шукаю декого. Hey, looking for someone. Name's Aaron. Jim's the size of a cow-caused truck. Wayne's, the boxer. Sure, he was here. Не сказав, куди йде? Was. He say where he was going? Nah, two guys came in to see him a while back, that's all. Two guys. Chooms, clearly. Same vibe, just bigger than him. Animals. Not good. Seemed to be going for a smoke in the alley. Might still catch him. От бляха. Тільки не кажіть, що Аарона кокнули. Come on, V, take heart. Guy tried to do the right thing for once in his life. Та один біс, шкода його. And you don't feel a thing. Heard this song before, V. Know the lyrics by heart. Бляха. От і помогли, бляха. Помогли так помогли. Це ці гівнюки, які його кокнули? What up, little girl? А може кокнути тепер їх? Що, падлюки? Не сподобалося? Ну я хоча б за нього помстився. Воу. Ніхрена собі кораблик. Окей, раз ми вже поблизу, ми можемо визволити Ліну з магазину Москограїв. Невідомий викрав зірку Москограю. Він поспішає на допомогу. Ось тобі ідеальний сюжет для лайняного кіно. Та очевидно, що від цієї роботи штиняє за кілометр. Бо навіть Генс не хоче в ній світитися. Ну що, давайте. 160 метрів, що нам вартує сходити і врятувати нашу Ліну. Правда? Що ж я хочу сказати? В цілому, мені здається, що в нас залишилось ще, ну, може 2, може 3 серії. Разом з цією. Шкода, що за Аароном все так скінчилося, але хлопчина знав, на що йшов. Йому то все не дуже давалося, тож, мабуть, результат закономірний. Дякую за спробу, Ві. Я впевнений, що ми могли врятувати Аарона. Я просто в цьому впевнений. Можливо, якби ми йому не допомагали. What a fucking mess.
Looks like the place was robbed. Finger on the trigger, V. Ого, та швидше за все вони тут і побували. Може нам потрібно засканувати це все добро? Ого. Кинув у коробку покоцані катушки, глянь, коли випаде хвилька, проектор комизиться. Не хоче їх відтворювати, наші клієнти просять класики, особливо нестримної арахнофобії. Тож почни з неї. Штирю, брате, ти що, хочеш, щоб я сам до тебе приїхав? Мої солдати хороші хлопці, але, схоже, відучилися кусатися. Кажуть, ти намагався втюхати їм якісь гівняні можливості для інвестицій. Твої помийці ремонт останній раз робили, ще коли Картер трахав секретарок у вальному кабінеті. Відтепер будеш винен на 10% більше за кожен наступний день боргу. Вітаємо! Ваш набір Максі Ліна XXL вже прямує до вас. Незабаром ви зможете почуватися зірково, навіть знявши вінець. А поки ви чекаєте на своє замовлення, ознайомтесь з нашими новими москограями. Знижка 30% за кожний третій віртуал. З повагою, Маліно, мерч. Ліна Маліна, Queen Beach of Dogtown. Та ти що? Ну що, пішли? Де ці грабіжники? Ви тут? Опа. Якого дідька? The hell is this? Great question. This permit is keeping me locked here against my will. Що? I am Lina Malina, Queen Bitch of Dogtown. Щось не схоже йти на Ліну, ніхрена. I'll let you take me out to dinner. Maybe. Guess it's your lucky day. Hey, baby doll, eyes up. Stare at my tits long enough. Bash this asshole in the head and take me home. Put a sock in it, dumbass. Йойки. Gonk in the Boots, my friend, and a partner, Tool. And here I А thought дубцею we had як a fucked up partnership. виляє. Let's go upstairs before he gets too riled up. I'll explain everything. Бляха, чого ти там чекаєш його? Чого ти там його тримаєш взагалі? Сподіваюсь, в тебе є добре пояснення. Ain't looking good. It'd look even worse if you can't explain why you're holding this poor gonk against his will. Jesus Christ. I should be scrolling. You're tanking my shit. Жесть, треба якось його випустити звідтіля. Mark my words, asshole. My boys will find you. Дуже дивно. Get me out of this shithole. Ну розказуй, хлопче, бо мені це дуже все не подобається. Relives all her BDs. This being Dogtown, few days ago we had a power surge. BD Reed was pulling juice while Tool was, well, being Lena. BD got stuck in his head, sizzled his synapses. Ever since then, he thinks he's the real Lina Malina. Talks like her, acts like her, the whole works. Figuring as you're already a witness to this whole mess, might have a job for you. Розкажи нам про Ліну. Who's this Lena chick anyway? She scrolls BDs, gonzo content in sparkly packaging. Runs with a gang, fucks DJs, snorts designer drugs, and tears up the streets in tricked out rides while squirting lead out the window. Тулу до різаря треба. Your chum needs a ripper. Stat. Take you want to get him some help. No need. Tool will get back to normal in no time. Since you're here, willing to pay top eddies if you can help with a little something. It's about capitalizing on the present state of affairs. Catch my drift? Так, а що треба зробити? No. Look, store's barely staying afloat. Nobody's buying our squirrels and Hansons, bleeding us dry in rent. Yeah, heads, Nova, catches your eye. But let's not kid ourselves. Folks in Dogtown ain't ample of the wallet. Я не дівчинка на побігеньках. I take serious gigs and the scratch to match. Better off asking a chum.
For this, I need someone with thick skin. Might involve getting into a big dick contest with Lena's entourage of gangoons. І що саме від мене потрібно, щоб урятувати твій магаз? You want to attract more customers. I get it. But where do I fit into all this? Gotta stay and keep an eye on Tool. Make sure he doesn't off himself or break something. You go get Lena and bring her here for a BD shoot. We'll do a collab. Опа, Call it колаба. Double Gang Day. Ніфіга собі. Колаборація. Lena gets Жорстко. content for an episode. Store's rep gets a boost from her fans. Win-win. Ти не боїшся, що Тул лишиться таким назавжди? Not afraid Tool might stay this way forever? Nah, he'll be fine. Sometimes peeps go a little wackadoodle post-virtue. Trust me, I've seen it all. More worried about those barkist pricks coming to collect. Cause right now, we're making as much as a joy toy with erectile dysfunction. Ліна знаменитість, буде важко її переконати. Lena's rich and famous, probably gets offers like these all the time. What makes you think she won't just blow us off? Ain't that simple. Markets herself like a star cause that's what sells. But in reality, she's still waiting for that big break. Згода, давай адресу. Okay, I'll get Lena down here. Just need her address. Sent. If we scroll something preem, I'll throw in a little extra. Sounds like a bulletproof plan. What could go wrong? Та взагалі, бляха, план капкан. Просто план капкан. Так, ще один набір мозкограїв. Не знаю, на що я це підбираю. Окей, давайте сходимо ще з Тулом порозмовляємо. Цікаво, чи зможу я його звільнити? Or did you just come here to jerk off? У мене немає ключа. Oh, then fucking find it. А він словець не добирає, я так бачу. Ого, що робили взагалі з цим кріслом? Чого воно таке погризане? Це хтось хотів їсти? Воу, що за лист? Oh, interesting. Dear Lena, I've been following you ever since the beginning when you were making those crazy amateur BDs with those bikers from the Badlands. I know you're putting your body and soul into these BDs. Your biggest fan, Edgar Toole. Cute. Сподіваюсь, в мене немає такого шанувальника, як в Ліни. Must have been important getting this to her. Едгаре. Ти що, дзьобнувся? You for real, Edgar? This really necessary. Who the fuck is Edgar? Are you scared? Needs a stronger kick to shake some sense into him. Come back to this. Цікаво. Пробити я не можу пістолетом. Може тут є ключ? Довідка про автентичність, магазин мерчу Ліни Маліни Труфанс. А де ж клятий ключ? Каже, знайди ключа. А де мені знайти ключа? Його тут немає. Добре, неважливо, пішли. Пішли, будемо шукати Ліну. Ключа я тут 100% не знайду. Я впевнений просто в цьому. Ключ може бути хіба що в нього. Він же зачиняв, правильно? Так, знайти Ліну в її помешканні 550 метрів. Окей. Бляха, мені... Ну, типу, завдання ніби веселе, але я відчуваю, що це буде якесь фіаско. Одразу. Мені щось так здається. Так, якщо я звідси зістрибну, то я дуже сильно заб'юся. Чуміто. Оу, о, нормально, обійшлося. Так, тут треба викликати нашого байка, звісно. Ну, бо типу пішки 400 метрів. Зовсім не хочеться пиляти.
Бум-бум-бум. Погнали. Так. Зараз ще й цю зірку мозкограїв визволяти. Бозна з якоїсь ситуації. Опа. Як же мені подобається цей латексний костюмчик. Гідрокостюм. Heads up. Better get rid of them before they steal our little starlet. Wanna try talking to him first. Could be chooms of Lena's. Давайте спочатку порозмовляємо. Want your chrome ripped out of you? No? Then fuck off! Тут живе Ліна Маліна? Nice digs. Who lives here? The fuck you care? Turn around and keep walking, chum. Вам краще звалити, бо хлопці Гансена вас шукають. Word in Dogtowns that you're on bar guests' shit list. Suggest you Delta while they're spread thin looking. How the fuck would you know? Paid me to tally you up, scan your gear. But if I'm being honest, fuck those guys. Shot a choom of mine last year. Screw this, we're out of here. Not getting paid. Найс. Ми їх обмахали. Прям найс. Так, звалюйте, бляхарі кляті. Ой, я чую там якийсь капопчик. Не відчиняють. She's not here. Guess we wait. Та куди зачекаємо? Може знайдемо інший шлях? Чи все-таки посидіти зачекати? Shit, there's Lena. Pretend you're someone important. Lay some studio cool on her. Don't need acting pointers from you, Johnny. Опа. Ось сьо. Ця кралечка. Let me guess. Another stalker. How long have you been waiting here, All night? Want me to sign your tits? Where's my crew? We're supposed to shoot and they're not fucking here. Amateurs. А, то була команда акторів, масовка. Anyway, you want an autograph or something? Я просто скажу їй правду. Я ж... Чи підіграти, типу? Struck by my beauty. А якщо я просто скажу їй правду? Okay, let's just tell her where things stand. Tool had an accident, he's delusional, and only meeting Lena will help. She looks hard enough. Maybe she'll find a shred of human compassion within her. Please, Chick's been packaged as a BD product. Last I checked, products don't have feelings. Hey! Wake up! Like talking to a wall. Окей. Я шукаю акторок для мозкограїв, маю пропозицію. I'm a talent scout for BD Syndicate, and boy, oh, do I have the perfect role for you. We're piloting a new BD show, and if it takes off, and you've got good chemistry with the co-star, we'll dive straight into full production. Whoa, slow down, lady. I might be easy, but I'm not cheap. And I always charge in advance. Бляха. Заплатити? Чи не платити? Struck by my beauty. Зараз заплатити не можу. Need to talk to my boss. Let you know as soon as I get the green light. Look, baby, it's simple. If there's no money, there's nothing to discuss. I'll leave you my number. When you're done tickling his balls and get your allowance, let me know. Ти давай, яка ляля. Все-таки прийдеться платити, коротше. Все-таки прийдеться їй заплатити. Я б таки полетіла, зніматимемо в Москомаркеті, глянь адрес. Почекай. Ні. А я зайти не можу. От зараза. Ну окей. Тоді отак от відправлю повідомлення.
Мінус 10 тисяч на рівному місці. В що я вляпався? Чудовенько, з отриманням переказу я закінчила і сама теж. Тобто скоро вирушу. Що? Хоча в Москограях Ліна типове стерво, але в реалі вона куди розумніша, ніж здається на перший погляд. Веде переговори як досвідчений справник, але всі знають, що вона має слабкість до грошей і понад усе хоче увірватися до вищої ліги Москограїв. Окей. Ліна їде до Москомаркету, готуй тула. Щось довго так набирає. Вогонь, я наберу, коли вона приїде, ти теж маєш бути на зйомках. Та я вже зрозумів. Добренько, поїхали. Воу! Що за мотик? Що за мотик і чому я не можу його використати? Тягни сюди свій найманський зад. Ліна і Тул вже вчепилися одне в одному в горлянки. Треба їх приструнити, бо так кіна не буде. Саме перегавкування. Зрозумів, поїхали. Нічого без мене не можуть. Погнали. Поки вони там не перегризлися. А бляха, баргисти. Кляті баргисти. Та вибачаюсь. Бачите, що мене підрізали. Що я зроблю? Уху! Ауч! Воу! Так. Далі на моті я не поїду, це 100%, дурних немає. По сходам на моті. Ага. Є. Ну що? Зараз будемо знімати якусь маячню, я так відчуваю. Мені нагору чи униз? Не можу зорієнтуватися. А, нагору. You're wearing my faceplate. You even copied my shoes. Have you no shame, bitch? I won't let this go. These looks are copyright protected, okay? You will be paying me for the rest of your life. Your looks, Fatso? Yours? Bags, shoes, glasses, all custom made. Lina Malina is a registered trademark. You fucking copycat bitch. Okay, like this is fucking weird. How am I even supposed to act? Дві акули шоу-бізу зустрілися на життєвому шляху. Добре. Я буду режисер, продюсер Right, і... people? Director on set. І ще бозна хто. Someone's gotta take the reins. So great to have you back. Ось твій сценарій. Листула. Sending you your lines. Just read them out loud. Okay. Got them. Dear Lina, I've been following you ever since the beginning when you were making those crazy amateur BDs with those bikers from the Badlands. Мені здається, що саме Тул це неповторний оригінал. А Ліна це просто косплеєрша якась. I can only get a break when I'm being you. Thanks for the preem content. I know you're putting your body and soul into these BDs. Your biggest fan, Edgar Toole. І що? Whoa! You look just like Lina Malina. I am Lina Malina. Listen, I know life is hard, and you do stuff to try and escape, like pretending to be someone else. But at some point, you have to accept who you really are. We all do. Am I being punked? Розіграш, це мистецтво. Formulaic conventional narratives are so last gen.
This is art, okay? A study of the labyrinth of the human soul. With a bunch of amateurs. I'm out of here. Shank, don't sell her any more BDs. Thanks for the help. Settle your fee in a sec. What the? Shank! What the fuck am I wearing? Hey, Tool. Glad you're Є. back. Back? Fuck do you mean back? Tell you all about it later, okay? No need to drag our Найс. customers into Найс, this. найс. Джонні Can't просто believe в I'm афії. saying this, but sometimes you actually manage to do shit right. Gee. Ну, в цей раз вдалося, не так як з боксером Аароном, на жаль. А, в нього щось можна купити? А ну, що в тебе є взагалі? Що в тебе є? Скіпка, вміння, інженерка? Мережниця, вбивця, соло. Прикольно. Давайте візьму... Давайте я візьму в нього всі скіпки. Чим би і ні. Прокачаємось. Кіберпсихоз. Змушує противника атакувати найближчу ціль, байдуже дружню чи ворожу. Стирання пам'яті. Коротке замикання. Випалення синапсів. Ого, 37 тисяч. Ну окей, давайте випалення синапсів візьмемо. І, можливо, коротке замикання я теж візьму. Все, добренько. Трошечки підкачався. На цьому тіпочку. О, давайте ще з Тулом порозмовляємо. Як справи? Everything okay? Hangover. Feels like this hot runny shit swirling in my head. Розумію. Ні, а прикид Ліна Маліна йому личить, до речі. Тепер, дивіться, ми можемо поставити сюди ще одну скіпочку. Коротке замикання, по-перше, третьої серії поставлю. Так, як те зняти? Осьо. І випалення синапсів, все, найс. Насправді... Я думав, що розвиток по цьому квесту буде якийсь більш цікавіший. А ми, по суті, просто привезли Ліну Маліну, вона там щось трошки побалакулькала. Прочитала фанатського листа і на тому все. Оуч. Оуч. А це було боляче. Тепер я просто не буду відволікатися на якісь там другорядні завдання, чисто будемо вже допроходити сюжет. А ця локація взагалі інакше виглядає вдень. Вночі все так світилося неоном, а вдень, ну, локацію не впізнати. Опа! Всіляких барменів доводилось бачити, але таких як ти ще ніколи. How'd someone like you end up here? My owner bought me from some junk dealers, revamped, reprogrammed, and finally infused me with her spirit. Симпатичний макіяжик. Rape earth and this unhappy wretch entomb, or change my form whence all my sorrows come. The tree still planted in the unfinished part, not wholly vegetative, and heaved her heart. Your programming sounds ancient. What can I get you? Що в меню? What you got in stock? This food and drink Dogtown's got to offer, hon. Ні, ну кльово, кльово. Дендритне джерело протоплазми не завжди збільшує темп відновлення пам'яті на 1%. Давайте. Най буде. Так, і що? А як мені потрапити в Криївку до Алекс? А, згадав. Тут же ж є потаємний ліфт. Та свої, що скануєте? Свої. Котельня. Ух. Сподіваюся, що ми зможемо витягнути Соловійку з цього лайна, в яке вона вляпалася. Чи не знаю. V, you're here. About time too. Nearly done finalizing the plan.
І як іде? And how's progress? Just a small difference of opinions I iron out. Before NC, we worked in op in Colombia. Medellin. Song's Not first now, mission. Alex. We have enough to do without digging up ancient history. Агов, розкажи про Колумбію. What happened in Medellin? What was the op there? We had our sights trained on a guy who sat on the Colombian president's back pocket, sold him smuggled Corptex. Saying the FIA pulls strings overseas? A lot of what we do doesn't get printed in the norm sheets. Anyway, we used stolen identities on that mission too. Things didn't go exactly as planned, but that's a long story. I Розкажи. think we can spare 60 seconds. Hell, might even learn something about SoMe that'll prove useful. All right. Our person of interest was one Luis Hernandez, arms trading heavyweight. We aim to plant our own SA in his organization. Alex had adopted the identity of an engineer from Hernandez's entourage. She was our ticket in. She walks in to attend a meeting one day. She sees one of Luis's bikini model girlfriends prancing out on her way to Walkie's Doberman. Spending big money on kids' luxury. It was kind of his MO. So, what happened? Well, Somi had put together Hernandez's dossier. Problem was, an important detail slipped through the cracks. The engineer's abject fear of dogs. Cold sweat, shaky hands, soggy pant leg, that kind of fear. When the Doberman sniffed Alex's knee, she pats him on the head and says, "Who's a good boy?" Then, she went to pull up a chair at Hernandez's table. Before she could sit down, they had two barrels to her head and one trained at the base of her spine. І що ти зробила? What did you do? Well, my hands are bound, got a sack on my head. Here a collapsible baton snap into place. Thwack. I did what anyone do in that sitch. I lied my fucking ass off. Don't sit quite straight to this day, though. Okay, back to Night City, folks. With our sights trained on a new target. Оце Бріда футболочка взагалі не прасується, жадка така. Ну що, давайте. Зорієнтуємо, що робити далі. We've parsed the intel from the shard Somi gave us. It's a solid foundation for the mission we're going to run. Surveillance, recon, data gathering, planning, it's all done. It's high time we righted some wrongs of the past. Fuck off, Reed. Give it a rest, will ya? Nothing here's your fault. Woman's an adult, made her own decisions. Consequences caught up to her. No, she was manipulated. There was no one around who could have had her back. Here, V. Mission details on this. Ми витягнемо її. Stop Following along, worrying, all Reed. right? We'll get her out. Save her. I know. And not just her. Ladder goes for you too. Right. Our objective. To free Somi from under Hans's duress. Unfortunately, this ain't a normal rescue op. Because... well, she's been infected with something from beyond the Black Wall. A consequence of her service to the NUS and President Mines. I'm not about to pretend I understand the tech whys and hows. The important thing is, if she doesn't get treatment, it'll kill her. The cure is an AI that lives on a neural matrix. Hansen possesses said matrix now. We aim to seize it. Що відомо про нейронну матрицю? So, this neural matrix. How much do we know? Experimental tech nested in a mainframe that someone dragged up from deep beneath Dogtown. From a bunker, to be exact. Part of Project Cynosure, a joint U.S. Militech operation mounted in a bid to counter Arasaka's soul killer. The Matrix itself is a functional container. It houses an AI from beyond the Black Wall, and its design lets the user deploy the AI for a specific purpose. In our case, to fix you in Songbird. Який план? All right. Plan. Let me hear it. Hansen to meet with the net runners you already know. The meeting itself is our chance to get close to Song and the Matrix.
Hansen hired the French duo because they worked for Militech years back. Я ж казав, They що know вони its security французи. protocols inside out. Also, they're selling Hansen access codes. Handy when Songbird goes to extract the matrix from the Cynosure mainframe. Hansen's gunning for data from what he knows was a secret Militech NUS research project. He has no idea the neural matrix is in there too. Runners, scans, and behaviorals we have. Now we just need to take those twins out of the equation. А що відомо про близнюків? Amaric and Aurora Cassell. We know anything more beyond what we saw firsthand. Yep, Songbird put together full profiles for both. Super short brief. They got their start at Militech and dove in deep. That is, till they learned the pay's better on the dark side. I buy that. Sure didn't hide their love of Eddie's. Mm-hmm. Gonna miss that next paycheck because they ran into us. We're gonna nab them before they reach Hansen. То це буде викрадення? So we kidnap them. How we want to do this? They're driving a rental while in NC, an exploitable opening. We're gonna track their ride and hijack it before they reach Hansen at the stadium. That's where you come in, V. We'll need you to breach the rental firm's tracking system. Alex will fill you in later. Once we have the runners, you'll take their place. The behavioral imprints are tuned already. А яка твоя роль? And your role in all this, Reed? I'm drawing up your exfil route. Once you complete the mission, you need to get out in a hurry. I'll provide transport, make sure the path's clear and problem-free. Останній етап – зустріч з Гансеном? Brings us to the final stage, right? Meeting with Hansen? Right. Where you'll sell them the access codes to the mainframe. In other words, the key to unlocking your medicine cabinet. One of you will join Somi in the lab to feed in the codes when needed. Hansen's likely to keep the other at his side. Collateral. I'll stay with Hansen, you'll join Songbird. Once the data floodgates are open, you'll signal me. Gonna disarm Hansen, take him and his guards out. Пораєшся самотужки? Hansen and his goons. Aim to handle them on your own? Can do a lot more than play dress-up, thank you. Plus, element of total surprise in my corner. Still, sweet of you to worry. Ви хочете вбити Гансена? Sounds like flatlining Hansen's set in stone. Order came directly from Myers. Confirmed at the state. He took a potentially lethal swipe at the president of the NUS. And Songbird. We have to rescue her. Myers told you as much herself. All clear? If you have any questions, now's the time to ask. Що відомо Майерс? Що ти їй розповів? How much have you told Myers? What's she know? That Somi's fallen into the hands of the man who'd organized the downing of Space Force One. Is that all? All for now. Все зрозуміло. Things couldn't be clearer. Let's get to work. Ну що, Time we talked about nabbing the runners? пішли. Cover that in a minute. Будемо викрадати цих близнючків, шулерів. Що ти про все це думаєш? And any for your thoughts, Alex? About all this? Honestly, still wondering why neither of us went back to DC. Not me, not Reed. They put him to sleep. Saddled you with the Dogtown assignment. Who are you kidding? Say we disobeyed orders, gone back. A dressing down by some bureaucrat would be the worst we'd have had to endure. Think we were both waiting for something, like the downing of Space Force One. Ну, минулих шпигунів не Probably makes us a буває. sad fucking pair of hypocrites. Майерс не в курсі деталей цієї операції, чи не так? Що Рід має на думці? You know Reed better than I do. What he thinks? What's his true aim here? Saving Somi or carrying out a mission? Saul imagines he's responsible for her. Always has. Thinks he's responsible for all of us. Hell, even for you, I bet. It's how he keeps his grip on reality, life. With mixed results, mind you. And Somi? Same story as always. Dares, lands neck deep in shit, somehow crawls out. Rinse and repeat. Розкажи, як перехопити машину. Intercepting the runners. How do we do that? They're driving a rental. Plans to break into the rental service system. Karen Exotics.
Specializes in rare models. Karen has tracking stations around the city. Gain access to those, we find the car easy. There's a station not far, near Pacifica Serenity Bible Church. Check it out. Як працюють ці станції стеження? Stations. How do they work exactly? They ping vehicle IDs across the network, monitor location, tire pressure, all of that. Hack them, and it'll be open season on the runners. Відстежимо тачку, а тоді що? So breach the station, trace the car. Good. What then? Use this little doodad. It'll pop the locks on the doors, let you take complete control from the trunk. Як не крути, а звучить ризиковано. Dunno. Anything goes wrong, I'll be stuck in there. Suck it up. This is FIA trunk ops, soldier. Seriously though, the tech just works. And we'll have your back the whole way. Окей. Не довіряю я таким штукам. You know, Kabuki's tech wizards sell similar stuff under the counter. Would never call it reliable. Well, Fed tech wizards are just more skilled than Kabuki's. Better be. When you think you're near a station, scan your surroundings. They're not concealed. Shouldn't be tough to spot. Get right on it. Ну що? Куди далі? А далі ми йдемо і взламуємо просто все, що взламується. Ні, це буде дуже класна місія насправді. Прикинутися цими мережниками, близнюками. Сподіваюсь, що не вигорить. Цікаво, що думає про це Джоні? А Джоні поки що мовчить. Доступ до передавача. У мене взагалі якийсь дзвіночок пропущений. Твої сумніви були виправданими. Клієнтом була не Ліна Маліна, а співвласник москомаркету Едгар Тул. Внаслідок нещасного випадку з москограйним вінком, чувак вирішив, що він москограє зірка. На щастя, вдалося переконати його, що це не так. Зрозуміло, хочеш, щоб я тебе по голівці погладив? Влаштував парад на твою честь? Ну що ж, мої несердечні вітання. Повертайся до роботи, будь ласочка. Йому тільки мані в голові. Ой, оце дуже крутий музичний інструмент, дуже кльовий. Забув, як він називається. А, я, до речі, забув, що Моцик сюди не може приїхати. Окей. Воу, що за звуки? Дивіться, тут ще в нас дим. А це значить, що щось тут має бути файнезне. Щось тут має бути файнезне. 100%. Ну що, поїхали. Вони стріляються між собою, в принципі. А мені просто треба витягнути... Ой. А мені просто можна обійти... Ой, вже по мені стріляють. Вже стріляють по мені, зараза. Так, як тебе взламати? Швиденько. 55, Є9, Є9, BD. 55, Є9, Є9, BD. Так. І... Все забрали і звалили. Розумно, розумно. А вони хай далі там стріляються.
Ізі, просто ізі. Навіть не напружувався. Оп. От і все. V, heads up. I can't talk long, but two things, quickly. First, Кажи. good news. I managed to upgrade your relic's firmware. You'll see what I mean in a minute. Don't worry, completely painless. Воу, вражає. Like upgraded. How'd you manage it? No easy feat, I guess. Tweaking tech that advanced. Let's say I've had extra time on my hands. More than I expected. Don't worry. We're getting you out of there. I know. Добре, а друга? First good news, you said. So there's a second thing? Right. It's super important. Stays between us. It's gotta. Proof of my trust. I'm sending you coordinates. Come after dark. We should be able to talk freely. Okay, need to Delta. But see you soon. Так, то куди мені? Мені все-таки отримувати доступ до передавача чи зустрічатися з Соловією? Оп. От і я тут. Так, реліквії. Реліквії. 3 одиниці реліквії? Вау! Плюс 1 заряд для системи запуску снарядів. Ударна хвиля зарядженої атаки кулаками горили, яких в мене немає. Я думаю, що аналіз вразливостей я качну. Машинне навчання. Чому я не можу машинне навчання качнути? Бо це одразу прокачує... Одразу 3 одиниці реліквії забрало? Серйозно? Прикол. Ага. Воно все по 3 забирає. Ну окей, давайте. Підходить. Так. І що? І що мені відсканувати? Де цей передавач? Сюди я проникнути не можу. Куди ж мені зайти? Може якось через низ? Через низ теж не можу. Можливо... Можливо, тоді через дах? Угу. Зрозумів. Ага. Добре, прийдеться трішки пострілятися. Оу. Обережно, обережно, не можна, не треба. А! Палить мене. Та йойки! Так, там їх двоє, а якщо вам отако зробити? Мені здається, чи зброя стала стріляти, ну зовсім якось інакше. А, тому що це нова штурмова гвинтівка, я тільки зараз зрозумів. Що це нова штурмова гвинтівочка. Ой, а що це в тебе таке? Оу май! Скіпка поступу. А от і передавач.
great. Just great. You got a problem, Alex. Gonna take more than breaching one station to recreate the encryption key. Fuck. Give me a sec. Okay. got another Алекс дуже station for you to try. незадоволена. Так, ще однієї вистачить? Think we're good with just one more? It's a car rental company, for Christ's sake. How sophisticated a system can they have? Тоді до роботи. Get to it. Good luck out there. And raise Reed soon as you grab that encryption key. Капець, це посилають нас по цим станціям. Чисто кур'єр на побігеньках. Сходи туди, зроби те. Я фігію. Що це знов? Хто це знов мене палить? Опа. Може все-таки не треба зараз виконувати цей квест, а одразу піти до Соловії, послухати, що скаже Соловія? Може це важливо? Може це якось вплине на ситуацію? Та за що? Ого, оце полетів. Щось я сьогодні дуже погано управляю мотоциклом. 15 метрів показує. Де ж ти є? А, ось де ти. Бляха, я міг там поговорити ще з ними, ну окей, пофіг. It ain't working? Jesus. Дивись, і знущається. I can tell you how to fix it if you really want to fix it. Old people need help with this stuff sometimes. Ну давай, поможи. So, yeah, turn it off first, then turn it back on. You know, I can tell you where to look for the on button for 1,000 ads. Interested? Окей. Заплатю. Бери свої грошики. Eddies are all yours. Nova. Done deal. So, Switch. Where is it? Кіберпанку такі діти I don't know дивні. exactly. Around here. Telling you where to look, not where to find it. Just like I said. We'll play hot and cold. If you're close or far, we'll holler hot or cold. Let's start playing. You'll get it. Капець, ще грається зі мною. Я у шоці. Кажи щось. Colder. Ice Ясно. cold. Холодно. Getting hot. Майже гаряче, каже. Холодніше нікуди. Добре, це десь осьо. Ізі. What the fuck? My BD! No! You're the best fucking bit! Ой. Jackass power grid? Ми попалили йому мозкограйчик. Woo-hoo! Yeah! We're back on, baby! Опа. Зрозумів. Yo, yo, yo! Don't even think about flatlining here. I ain't gonna touch a corpse. This gotta be what having a fucking stroke feels like. Просто чудово. Perfect, Johnny. Thanks. Wasn't on purpose. Just gotta pick up the pace. Clock's ticking. I'm doing what I can. Та і так спідраню вже. Ну що, спрацює чи не спрацює? Угу, все, супер. А тепер поїхали зустрінемося з Соловійкою. Отримав кодек, гарна робота. Я почну відстежувати Аврору і Емеріка. Якщо вони будуть поблизу псарні, ми дізнаємось. Все працює, маємо сигнал з відстежувача.
Не забудь, щойно Соловія дасть зелене світло, негайно дай мені знати. Ми зараз на тому етапі, де затримка може дорого обійтися. Так, ну треба з Соловією зустрітися. Ну що, нарешті ми дочекалися ночі і нашу Соловійку. You and me, face to face. Так, лише ми з тобою. Наразі не можу читати. Тут тільки ми? Sure we're alone? Wouldn't want any unpleasant surprises. No surprises. Except maybe you're already one of us. Don't trust a soul. Ти вибрала це місце не випадково, вірно? This spot. Didn't pick it at random, I guess. Guessed right. Wanted to show you something. Means a lot to me. Could help put some things in perspective. And it means I trust you. Come over here. Зачекайте, це те саме місце, де ми побачили вперше космоліт, ні? Завела нас в якісь кущі. Це місце? Чим воно таке особливе? So what's so special about this place? Lived just 2 blocks off while I was here in NC on assignment. Locals come here after sunset. Fire up grills, crack open beers, talk about nothing in particular. I'd swing by here come evening sometimes. All of it, every inch is special. Reminds me of Brooklyn. Actually from there. Симпатичний муральчик такий. Розкажи мені про Wouldn't mind Бруклін. hearing about it. Brooklyn? Got this memory. It was the night before I raided a Militech data fort. I'm sitting out on my fire escape. Just lit a J. Down on the street, I see a party starting. There's playful screams and laughter. Someone's blasting funk from their stoop. I hear Willie too. Sells the best scout dogs around. He's shit-talking one of his tunes. And there's bonfire smoke in the air. Safe. Familiar. Were they celebrating something? Yeah. A Thursday. Мій дім це Гейвуд, тут, у Найт-Сіті. Know how you feel. Wasn't anything like Brooklyn, my home, but Got a memory you cherish? never gets this peaceful where I'm from. Just know that wherever I am in the world, I feel like I'm walking Haywood streets, Хочеш туди повернутись? yearning to go back. Can't rewind the clock, V. By the time you realize you missed something, it's usually too late. Suppose we should get back to the here and now. Лео, ти куди відійшла? Розкажи правду, будь ласка. Songbird, need you to be straight with me. I helped Hansen spring the trap on Myers. Я так і думав. My Я end of так the і deal. думав. In exchange for the neural matrix. I down the plane, deliver Myers, yes. But blast her out of the sky, then hunt her down? Wasn't what we agreed. Я так і думав, бляха. Not just her. Так вона і Ріда зрадила, і Майер зрадила, вона всіх зраджує постійно. Постійно зраджує ця Соловія, ну що це таке? Через тебе загинула купа людей. Sent Myers' entire flight crew to an early grave. Myers herself too, almost. Ground the plane, that was the plan. Didn't expect he'd blow it to shit. Not much of an excuse, I know. Як ти це собі уявляла? So what was your plan? For you to rescue Myers while I secured the AI matrix, and for us to run. All before Kurt caught on. Now Hansen's changed the terms of our deal. They'll make him answer for the attack. He knows that, so he's covering his ass.
The one thing he doesn't know is what's on the Cynosure mainframe. He's hoping it's data he can use as leverage against the NUS. Says that's my ticket to freedom, but as soon as he gets his hands on it, I'm dead. I just know it. Жесть. I fucked everything up. I know, V. Та сильно обісралася, це м'яко сказано. Поясни, навіщо ти це зробила? Still don't understand why. Wasn't any other way, honestly. Wouldn't have resorted to this if there was. For Myers, the NUSA, I'm just another weapon in their arsenal. Tool for reaching beyond the black wall. And weapons and tools, they don't get to make decisions or choose to retire. Часом за помилки доводиться відповідати. Burden of past mistakes. We both bear it. It ain't easy. Me for the biochip, you for the black wall. You mean to say it's my fault? No, just that when you try to save yourself, it's usually someone else who pays the price. Yeah. Ain't that the brutal fucking truth? You're the only one I can trust with this. Only question is, after everything you just heard, feel the same way about me? А Рід? Йому ти не довіряєш? Don't trust Reed. Guy wants to save your life. He saved me once already. Word of a boss shit on Militech crossed his desk, so he knocked on a 19-year-old girl's door with an offer she couldn't refuse. Join and serve or become a Netwatch trophy. That girl died that day. The person in front of you is what was born from that death. Of course, Reed, he died too. Just more recently, 7 years ago. The NUS issued his death sentence, yet he serves the country to this day, clinging to something that's lost all meaning to me. Ти можеш просто повернутись додому. Why not just go home? My home burned down when I was forced to trade warm Brooklyn brick for sterile Washington walls. I have nowhere to go back to. Перше, ти відверта зі мною. Get the feeling this is the first time you've been honest with me. Yeah, with you and myself. Ну, я не знаю, якими лопатами це лайно розгрібати насправді. From everything. Гансен, вмієш ти вибирати союзників? Speaking of, out of everybody out there, you saw Hansen as a trusty ally. Seriously? I needed someone who could tear me from Myers' grip. I knew him from my time in Night City when I was posted here. Took a steep risk, all right. And a plain gonk one at that. That's why I enlisted you too. То Найт Сіті лише твій перший крок на волю? Night City is just a pit stop along your escape route. That was always the plan, wasn't it? Yeah. It's just... things got complicated. Messy. Certainly didn't expect my old agency chooms to get involved. Or to find myself caged by Kurt. I'm fleeing, V. Gotta get out. And to do that, I need you. Cause you... Ой, не знаю. You know how it is. Мені здається, все піде просто шкереберть, так полетить. То який твій план? Okay. Say I believe you. What's the next step? We go through with the mission, grab the neural matrix. While Reed and Alex grapple with Hansen, we make our getaway. And then... You help me skip town. I already cut a deal with the Black Clinic far, far from Night City. There, the Rippers can access the Matrix and use an algorithm to create a prototype of our cure. They'll need me present to run their tests. The moment they're finished, I'll send word.
Ні, ну план, звісно... That's it. Everything. Like a weight off my shoulders, honestly. Now Крутецький. I have to ask. You're in this because you understand me? Or because I promised to save your life? Я тобі не довіряю, але не маю іншого вибору. Я розумію, довіряю тобі. Я хочу вижити, як і ти. Так. Бляха, складний вибір. Складний вибір, ну не знаю. Я хочу вижити, як і ти. Це буде правда. Це буде очевидно. I appreciate your honesty. I guess that's all. I suppose you should call Reed. Let him know all set for the meet with Hansen. Жесть. Жестяк. Окей. Давайте я зараз напишу для початку Алекс. Хочеш випити? Знаю класний барчик. Якщо ти вже впоралася з тими передавачами, то не хочеш заскочити до Нетлі і трохи дух перевести, так би мовити. Я вже відкоркувала пляшку, ту, що для особливих випадків, то ти доєднаєшся, бо чекати це завжди найважче завдання. Щіпак, дякую за запрошення. Поїхали. Поїхали. Але краще прискорся, бо в пляшці скоро дно буде видно. Зрозумів. Далеко? 700 метрів. Окей, пішли. Бляха, я знаєте, що вам скажу? Що я абсолютно Соловії не довіряю. Вона зрадила Ріда один раз. Вона зрадила Майерс другий раз. Чому б її не зрадити втретє? І зараз вона, по суті, хоче, щоб Рід і Алекс самі розбиралися з Гансеном, а щоб ми просто спетляли в оцю чорну клініку, щоб видалити Чорномур з нею. Ну це типу, ну... Не знаю. Не знаю. Тут вже складний моральний вибір, і в мене немає ніяких ідей, як це можна буде для всіх завершити нормально. Щоб всі були задоволені. Рід же Соловій теж не довіряє. Він мені це сказав ще, коли ми були в цьому... Коли ми були на вечірці Гансена. Так що навіть уявлення немає, що будемо робити далі. Ну поки що можна розслабитися трішки, поспілкуватися з Алекс. Провітрити голову перед важким завданнячком. Hey, you made it. Ага. Got a head start. A drink to calm the nerves. Ти здивувала мене цим запрошенням. You surprised me with the invite. Surprised? Really? Didn't know what to make of it. But yeah, it's nice to press pause once in a while. I wrote you because I needed someone to talk to. Someone outside the firm. And not some total rando. To take my mind off the mission. Not worry about being someone else for a millisec. Hope that makes sense. То про що мова? Okay. So, what do you want to talk about? I mean, it's not like I have an agenda typed up. I just want to be a normal fucking person for a little bit. Myself, specifically. Just me. Just Alex. Розумію, чому ти хочеш завершити кар'єру. Starting to make a lot more sense why retirement was your condition to accept the mission. Guess you'd call it burnout. Аби ще Алекс змогла дожити до цієї відставки і пережити цю місію. If I even know what that is anymore. Say,
You ever think about who you'd be now if, you know, life had taken a different turn? Так само шукала б власного шляху. I don't know. I guess I'd still be searching, taking it one day at a time, making mistakes along the way. Getting tangled up in trouble, you mean? No doubt. But maybe the kind not out to kill me. Будьмо. To your health. Твоя черга. Okay, now you. Who would you be, if not a secret agent and master of disguise? An actor. No hesitation there. Always dreamed of seeing my face on a show bill. I love musicals especially. Ти Seriously. вмієш співати? Call me old-fashioned. So yeah, guess I'd be a brain dance star. Оу май. Маєш якусь омріяну роль? Got any dream roles? Norma Desmond, Sunset Boulevard. Норма Guessing that Дезмонд? Це doesn't ring що? any bells. Родичка No surprise. It's ancient Майлза far as films Дезмонда? go. I have a soft spot for tragic characters. Not to mention, I see something of myself in her. Neither of us know when to let go. Ну що ж, це наші мрії. To our dreams. For they alone keep us sane. Ain't that the truth? Я взагалі в реальному житті не вживаю, але тут можна. Так. Про що це вона Oh, I задумалась? love this song. А, все, починається. Вечірочка. Зараз буде мюзикл, я відчуваю. Ні, ну вона відчуває. Ніфіга собі. Don't do this often, I'm guessing. То звичайно до танців. Busted moves? I can't say I do. What gave it away? Wasn't thinking of dancing, but never mind. Що? Вона до мене підкатує. Чи що? Чи мені здалося? Ні, не відчуває кльово. Колись ти станеш зіркою, жодних сумнівів. We'll see you on BD posters in no time. I know it. First, retirement. Ну що ж, вона, звісно, засумувала. See you soon, V. Трішки розслабилися. Тепер можна повернутися до нашого основного завдання. Status report. Соловія виходила на зв'язок. Somi contacted me. Got news. Let me hear it. Well, first off, we've been greenlit. Our VIP's ready to be served. Music to my ears. What else? Songbird opened up a bit. Better sitch. It's looking bad. Real bad. This tech's her only shot. I hear you. I do. All the more reason to focus on the mission in front of us. Get our hands on that cure. Ріда, вона багато чого розповіла. But Reed, what Somi spilled, we really need to talk. I know, but later. Not a topic for the hollow. B, one other thing. You need new chrome. An implant that accommodates behavioral imprints.
I'm sending you deets for a clinic. The doc will be expecting you. Just tell the Ripper you know she collects unification war trinkets. She'll know you came with my blessing. Окей, пішли. Поїхали точніше. Якась Фаріда, нова різарка. Я з нею ще не знайомий. Поїхали. Подивимося, що за одна. Воу. Я тут оце подумала над нашою розмовою, ніяк не можу позбутися відчуття дежавю. Ти розбудила спогад, який вже був згас. Спогад, що знову гріє мені душу. Що за спогад? Про розмову з подругою, щиру, відверту, без прихованих мотивів. Ві, після всіх років в агентстві, коли ти сумніваєшся в жодному слові, жесті, завжди мусиш озиратися, ти знаєш, як це? Якщо чесно, ні, але звучить жахливо. За останні роки я підвела багатько людей, але тебе я не підведу, бо не хочу знову розчаруватися в собі. Можливо, в цей раз вона нарешті чесна. Нарешті. Хоча я не впевнений. Бляха, мені треба якось... Застряг. Ну що, в принципі, я думаю, що Соловії можна дати ще один шанс. Чом би і ні. Це десь знизу. Це десь тут. А ви в мене стріляти не будете, хлопачки? О, дивіться, тут щось є цікавеньке, а ну. Опа, складники предметів сюди. Найс. Ні, треба через низ іти якось. В підземному переході. Це різарка. Агоу. Є хто вдома? Hello. Фаріда? Farida? Yes, and we're closed. Кажуть, ти колекціонуєш сувеніри часів єднальної війни. Got something might interest you? I doubt it. Here you collect trinkets. Unification War era. Come in. Нарешті, доперла. Чи це я? I'm sorry I was unwelcoming. Ever since a certain space plane crashed nearby, I've had to be more cautious. Мені здається, що вона полюбляє індійські фільми. Не випускаєш мене з поля зору? Not giving me any breathing room, huh? Trust an issue. Just looking out. I'm here about Somi. Окей, давай порозмовляємо. Wrapping my head around this. Putting myself in her shoes. I needed to understand what she must have been going through to resort to treason. Вона змінилася за ці 7 років. Basing your expectations on the woman you used to know, not on who she is today. Common denominators remain in place. She's trapped. Ну чесно, я йому тільки що набрехав трохи. Months back, hell. Actually years. I blame Myers, the sore loser. Does her damnedest to avoid it. Songbird, the Black Wall, dirty tricks meant to give her a competitive edge. It's no wonder Somi doesn't trust anyone. Except maybe you. A little. А ти хочеш, щоб натомість Сомі довіряла тобі? Song should trust you, not me. That it? I can't say I really blame her. I can only blame myself. But could you have done anything differently? Something. Anything. Instead of giving in and being exiled in Night City, a couple thousand miles away.
Соловія сяде за грати. There's a prison cell prepped and waiting for her already. Somi knows that full well. She lives to see tomorrow and every day after. That's what matters. Myers needs her alive, sure, but forgive and forget the attempt on her life? Never. Myers might not forgive her, but doesn't mean I can. До чого ти ведеш? What she trying to sell me, Reed? Nothing. I'm merely trying to convince you. Та в Окей. чому? We break the chain В чому Hansen ти wrapped хочеш мене around her переконати? neck. Вбити Соловію? We stow away somewhere safe, ask some questions, establish some common ground. Once I get the answers I'm looking for, I'll personally help it disappear. From everyone, А, то Рід including все-таки на Myers. стороні Соловії стоїть? Про що ти її спитаєш? Wanna ask her a few questions, huh? To understand her side. Got an idea already of what I'll hear. System broke her. Almost took her life. Like it did mine. Зачекайте, а може ти мене As for me, перевіряєш? well, my time's well past. But Somi's still worth saving. Дивіться, або він мене зараз перевіряє, на чиїй я стороні, чи на стороні його, чи на стороні Соловії, і він мені просто локшину стелить на вуха, або він відчуває вину перед Соловією і реально хоче її врятувати. Бляха. Це зрада, повірю тобі, гладко брешеш, Ріде. Earth to V? Повірю тобі. Say I believe you. Where's your plan go from there? I got contacts in Europe. We'll find the best clinic, put you two back together, fix what's broken. Once we have your cure in hand. But I need to help Somi first. She's lost, and I'm concerned she doesn't know what she's doing. You don't trust her. What I don't trust is the shit from beyond the black wall and the attendant paranoia. Both in play here, I'm afraid. She has another plan in mind. I'm damn sure of it. Вона розповіла про свій план, хоче втекти. Somi, she reached out. Wasn't telling the whole truth before. Wants out, off the grid. Has it planned for right after we take down Hansen. Gonna make a run for it. Slip out of Night City. I thank you, V, for your candor. This means a lot to me. Я не знаю, чи я зробив правильно, що розказав про план Соловії насправді. Best minds in DC cooked it up. Icebreaker, silver bullet against any fortified netrunner. Farida feed it into your system during surgery. Use that, and Somi will drop unconscious within a minute. We can't take any chances, and when she wakes up, she'll wake up at home. Впевнений, що це спрацює? You sure this soft will work? Doubt it's been tested on anyone at Songbird's level. From what they tell me, this program can anticipate what she'll do before she even thinks to do it. By the time you cut one thread, it's already found another. A precision-guided weapon designed to evade countermeasures. Як він працює? Okay, how do I use it? Fire it up when you're both jacked into the mainframe. At that moment, Somi's door will be wide open. Ох і лайняна це ідея. This'll turn to shit. Who says it has to? Don't know, man. But say you do corner her. Expect the unexpected, if you know what I mean. There comes a time when all expectations are null and void. Right now, we're focusing on saving your lives. Talking time will come later. It's time I was on my way. I leave you in Farida's able hands. Да. От і дивіться, от і ми можемо стати на бік Соловії, або можемо стати на бік Ріда. Мені треба якось підготуватися. I need to do anything, or... 20 questions first? Should I hold your hand? За рученьку потримати. No.
Do nothing. Tush, meet chair. Окей. Давайте поставимо. Okay. Anesthesia incoming. Don't worry, it's the good stuff. Relax and submit. An ID modding implant is complicated tech, true. But the procedure is surprisingly simple. Схоже, це рідкісна Be honest. технологія. Never heard of tech like this. Seems kinda sci-fi. This an FIA prototype? It was picked off the corpse of a Militech R&D project. Militech abandoned it? Тьотю, а боліти That, точно or не they буде? sought to keep it off the books. Top secret. Я сподіваюся. Politics. Цукерочку після операції дадуть? Okay. Anesthesia is taking hold. Ну, бляха, от нам вже, по суті, і дві кінцівки. Або йти по плану Ріда, або йти по плану Соловії. І біс його знає, кому мені довіряти. І що буде краще. І ще ж не зрозуміло... Ой, боже, Гедота. Ще не зрозуміло, як там взагалі піде це все діло. Ого, це вона просто зняла шкіру, поставила цю масочку і зараз буде зашивати заново шкіру. Я в шоці. Я сподіваюся, технологія не буде мене контролювати. Ну, Рід за допомогою цієї технології. Бо це буде дуже жорстко. Ну, що ти, Джонні, скажеш на таке? How many fingers am I holding up? Привіт, Джонні. Nice to see you in good form. You want something from me? To chat. Got no other options. You'll have to do. So tell me, what's it feel like to be a traitor? А хіба я маю вибір? Come on. You know this is a lose-lose clusterfuck of a sitch. I ain't here by choice. At least you see that. Means they haven't turned you yet. Not completely. Come on, got iron in your hand. Gotta put it to someone's head. Pull the trigger. Кому? The master spy and the agent unloosed. Tragedy, comedy, or both. От тільки мені чомусь не смішно. Think one of them's trying to dupe me? No, they're both telling the truth. I mean, might be muddy on the nitty-gritty, but their motivations are plain and clear. А, мені Джонні підказує, як завжди. Survival. It's her be-all and end-all. That and she's a walking, talking nuke. The kind that keeps making mistakes, never knowing which one's gonna set her off. And Reed? Bastard and me are one and the same. If I hadn't ghosted the army, I'd have become a Reed myself. Live and die by our principles. That's the tragedy, V. Someone's gonna play victim to the other's good intentions. Try not to forget that when you're standing over that fucking overgrown neuro drive. Що б ти зробив на моєму місці? Reed or Songbird? What would you do in my shoes, Johnny? I am in your shoes, dumbass. For every gonk choice you make. But I can't do dick. But honest to God, V, not fucking around? I don't know. Got no goddamn clue. Дякую. Не дуже ти допомагаєш, Джонні. Насправді. Well done. The facial morph implant is online. Now all you need is a behavioral imprint. And do me a favor. Don't tell me what you need this for. Дякую за все. Thanks for everything. Uh-huh. Right. Ну що ж, я думаю, на цьому досить. Ми завершимо серію. Швидше за все, це передостання серія. Бляха. Я не знаю, що я буду робити в фіналі, але, там же буде видно.
Тож дякую всім за перегляд, дякую за підтримочку мого каналу. Не забувайте поставити лайк, якщо додивились це відео до кінця. А я знаю, що до кінця додивляються саме обранці, тому що ця гра не всім подобається. Що ж, Ві, що починається, граємо ва-банк, але я з тобою до кінця, розумієш, до самого кінця. Я знаю, ми впораємося. Звісно, головне не мудруй, не вагайся, тільки ще більше заплутаєшся, скоро побачимось. Я не знаю, я вагаюсь. А що я зроблю? Ми побачимо в наступній серії. З вами був Леорік. Всім миру та бувайте.